लोगों के मैसेज पढ़ेंगे, दूसरों के मैसेज पढ़ने में वैसे भी अच्छा लगता है. So here vielleicht Tagesablauf, nein, also manche schreiben gerne Tagebuch. Tagebuch मतलब डेली डायरी. Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch. Manche schreiben, was sie gemacht haben an welchem Tag. Tagebuch. Hier sehen wir am 17.11. 11. मतलब कौन सा महीना? November. Okay. Am 17.11. am Samstag, okay, lange geschlafen, mit Annette telefoniert, Buch zu Ende gelesen und Tee getrunken. Das ist dann alles. Also wir schreiben etwas Wichtiges normalerweise. Am 18.11. Sonntag lange Frühstück. Normalerweise habe ich keine Zeit oder nicht viel Zeit zum Frühstücken, aber heute war Sonntag. Lange Frühstück, Zeitung gelesen, Spaziergang mit Bello, Bello ist vielleicht Hund, Kino mit Annette. Also, so war mein Tag. Eine Person hat das geschrieben. Hier noch jemand. Hallo Thomas, wir haben das Spiel gegen den FC Schwabhausen 0:5 verloren. 0:5. कभी भी इस तरह से 0-5, 2-5 से हार गए, 0-6 से हार गए, तो ये इसको zu बोलते हैं. 2:5, 0:5, zu बोलते हैं उसको. Hallo Thomas, wir haben das Spiel gegen means against den FC Schwabhausen 0:5 verloren. Verloren means lost. We have lost the match, unfortunately. Mann, war ich wütend. Wütend मतलब गुस्सा बहुत आया मुझे, क्या करूं. Das heißt für uns Training jeden zweiten Tag. Now on every second day we'll do some training. अगली बार जीतना है, we have to be more means disciplined. Nächsten Mittwoch kann ich nicht mit ins Kino kommen. Ich bin von 18 bis 20:30 Uhr beim Training. Bis bald, Holger. Holger is writing, now I won't be available next week for cinema because we have decided we'll play more frequently and we will be a strong team. Training, training, training. More training is required after that defeat. Hey Peter, vielen Dank für das schöne Wochenende. Thank you so much for this beautiful weekend which you offered me in München. Ja, wann kommst du nach Hamburg? अब तुम आ जाओ Hamburg. Liebe Grüße, Simone. पहले उसने उसको बुलाया. Now she is saying, now you come. Andreas. Einkaufen, Wohnung putzen, kochen, Oma 23:15 Uhr. Ja, für Viertel nach 23 Uhr. Auf Oma vom Bahnhof abholen. I need to pick my grandmother from railway station. Also das ist so. Das haben wir gelesen. Es gibt 4. Und jetzt checken wir, das waren die Infos, welche Texte passen. Wir haben alle diese Texte gelesen. Jetzt gibt es 2 Dialoge. Wir checken, welche Texte passen hier. 2 Texte will be suitable here. Das sind eigentlich wunderbare Texte. Wonderful texts. Dialog. Hallo Holger, wie war dein Wochenende? How was your weekend? Geht so. Ich hatte ein Spiel. TikTok. Die Game था. Und wie war es? And how was the game? Furchtbar. Eine Katastrophe. Just bakwas. Wieso denn? Erzähl mal. बता कैसे क्या हुआ? Wir haben 0:5 verloren. हार गए हम लोग 0:5 से. Echt? 0:5? Wie peinlich. Dumm Maruch. Wie peinlich bedeutet
Oh, shameful. Ja, und das gegen den Epse Schwabhausen. सच कह रहे हो यार, बात तो डूब मरने की है कि हारे वो तो ठीक है, और हारे भी उस टीम के जो हमारी पक्की गेगनर है, दुश्मन टीम है, उससे हार गए। Das gibt es doch gar nicht. Oh, so sad. ऐसे तो नहीं हो सकता. So, which dialogue? This dialogue is suitable for which? Yeah. A, B, C, D. B. B? Ja, 0 zu 5 verloren. Dann zwei Personen können vielleicht das lesen. Wer will das lesen? Wer will lesen? दो लोगों को रीड करना है डायलॉग। कहीं को तो समझ नहीं आया कि मैं रीड करके बोल रहा हूँ। सीताराम und okay. Ja, bitte schon. Guten Morgen, Frau Bauer. Na, wie sehen aber Erfolg aus? Danke, ich war ja am Wochenende auch in München. In München. Wer? Ja, wir waren auf dem Viktualienmarkt in der Freundkirche und natürlich im Beigarten der Lift war es das. Distance सही रखो। Oh, ja. Was glaube ich gerne? Aber am besten hat mir der englische Garten gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Und bei dem Wetter, wie schon? Ja, aber 2 Tage sind für die Stadt viel zu wenig. Das stimmt. Das stimmt. That's correct. So the person is saying, Guten Morgen, Frau Bauer. Na, Sie sehen aber erholt aus. Means you are looking very relaxed. Weekend ठीक ही रहा होगा, हाँ बढ़िया रिलैक्स दिख रहे हो। तो मैडम ने खुद ही बोल दिया, Danke, ich war ja am Wochenende auch in München. I was also in Munich. तुम तो जाते रहते हो, मैं तो म्यूनिख में थी इस बार वीकेंड में, इसलिए इतनी खुश दिख रही हूँ। In München, nicht schlecht, not bad. अरे वाह, nicht schlecht. Ja, wir waren auf dem Viktualienmarkt. Viktualienmarkt फेमस है म्यूनिशन का, खाने पीने की चीजें मिलती है वहाँ पे, नॉर्मल ग्रोसरी बाजार जैसा ही है। Viktualienmarkt, in der Frauenkirche und natürlich in Biergarten. Herrlich war das. It was so great, so nice. Oh ja, das glaube ich gerne. सही कह रहे हो. I can believe it. Yes, of course, it is so nice. Aber am besten hat mir der englische Garten gefallen. But English garden I found the best. Am besten. Okay. Oh God, das kann ich mir vorstellen. Yes, I can imagine. हाँ, मैं सोच सकता हूँ. Und bei dem Wetter, wie schon. और ऐसे मौसम में तो क्या बात है. Wie schon. Ja, aber 2 Tage sind für die Stadt viel zu wenig. लेकिन इतने प्यारे सिटी में इतना कुछ देखने के लिए 2 दिन तो इनफ नहीं है ना. Yeah, das stimmt. Yes, you are right. So, ये तो बात सही है. So, well, say. Say. Let's say past here. Natürlich.